Good morning. Only if you have joined, for us to join very soon. There are some disturbances around here because I think 2, 3 teachers are taking classes here. So if it's too much of disturbance, I'll take. We'll have to do some other. Is it okay for you, or is it a lot of disturbance, a lot of sounds around? How do you feel? Pardon? Okay, fine. Okay, thank you. Okay, we were discussing about solid pollution, is not solid waste pollution. So let me throw in one question to start with. There are several methods with which we can control solid waste pollution. And one of the major uh, methods is to just burn the waste. So this is generally happening. As we know, simple burning of the waste will definitely create air pollution. Okay, that is very common actually. But there are so-called incinerators. Many incinerators are there, which are very common. A lot of incinerators are there. So I just want to know which country is mostly depending on incinerators for solid waste disposal. Where you have the largest incinerator? What is the capacity of the largest incinerator? Okay, what is actually the process of incineration? Is it simply burning, or do incinerators have controlled burning? Where you know, is there any facility within the incinerator, advanced facilities within the incinerator where you can control air pollution? So, just I want to just know about this. So you can just search and just respond to my question. Okay. So as you know, there are a lot of ways with which you can mitigate solid waste pollution. So one is actually landfilling. The most common thing which we do normally is landfilling. Landfilling means what? What is landfilling? What do you mean by landfilling? Can you just say what is landfilling? We'll start with that anyway. What is landfilling? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് ലാൻഡ് A particular area is taken and debris and everything is loaded over there. Okay. Just a second. I'll take this laptop because a lot of disturbances coming in. Ah, yes. Now it is peaceful. I can hear you. Earlier, I couldn't hear you people because there are a lot of disturbances around. Okay, now I'm comfortable. Yes. So my question is, what is landfilling? The term itself says what exactly is landfilling, but So there will be a selected area of land, a huge area of land where debris are filled, okay, and it will be far away from the common living areas. exactly. So what is the purpose of landfilling? It is just to is there any positive effect of landfilling? Or let me put it more specific. How will you do landfilling? ഈ വേസ്റ്റിൽ അടുത്ത് ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും ഡംപ് ചെയ്യലാണോ പരിപാടി ലാൻഡ്ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is exactly the process of landfilling?
So actually, disposal. When it comes to disposal, then there is large capacity to be disposed. So that's the advantage of landfilling, and it's one of the easy method for disposing the waste. Then we can see that cost effectiveness. It is having just lower initial cost. Okay. Then there is only little maintenance. Then actually, lack of recycling infrastructure leads to these landfilling things. Then, when there are non-recyclable waste, we used to landfill. Then, due to various economic constraints, Okay. yes, sir. But what is actually the process of landfilling? It is not just transporting the waste collected from a site and dumping in an area far off, where there is something like, you can fill it so that it won't be heaped, like, it won't make a mountain. So it is a site where this can be put in. That means there should be something like, there should be a lowland, isn't it? There should be something like, from the regular surface, there should be a dip actually, isn't it? Cannot put landfilling in some open area where, it cannot be just openly dumped. Is it like that? My question is, please listen carefully, all of you. When I say landfilling, is it is it actually dumped in an open area? Because there can be a lot of implications out of that. Or is it dumped in an area where you will have a pit, or will you have a sump like of thing, or something like in a land which is actually lying low compared to the other surface? And after dumping into this particular area, will it be left as such, or you'll be putting another layer of sand over there? Will you cover it? That's my question. Yeah, random. Distance is okay. That's fine. The first one, what you said? Can you repeat? Groundwater levels are low. Okay, exactly, exactly. Add more to this. Okay, okay, okay. My first question, Bill, is it actually dumped into a land? So my question is whether you have to take a pit for this one, or is it dumped in an open area? So there is one point like, yes, exactly. Okay, okay. Then if you have to cover it with some soil above it, what should be the thickness of that soil, or how much you have to just, will it be a fine layer, or? So my question, I'll just put it a little deeper. That is whether you are going to take a pit for doing this landfilling, or is it a low-lying area which you're going to select, and then you are putting sand over it and leveling. Okay, how much sand or how much it has to be done? So as you said, is what is right is not now, there should not be sweepings and all. That's right. The waste, I mean liquids or fluids should not come out. Is not. And one thing is very clear, that is, you have to select an area where the water table is
comparatively low. So, yes, please add something more on that. Then we'll go to incineration. Yes. Yes, Noel. Yes, finish it off. Parthiv, if you have some inputs, then just finish it up. We don't have much time. Yes, sir. Just finish it off. Let us wind up the discussion on uh, land filling. So one is actually it is too far. Then other thing is that now the water table should be low so that it won't be affecting the areas nearby. Okay, the effect of the waste. And you have to dump it, and then finally you have to clear it with the sand above that. That's all fine, isn't it? Anything more to add to that? So generally, if you see, taking a pit, it is possible. So in some areas, you can remove a particular sand layer from a particular place, and then use that area for landfilling. Or sometimes there will be a naturally low-lying area where you will have a heap of sand nearby or a small hill-like of thing, and after the filling, this earth which is there on the top or hill type of nearby earth can be just moved into and fill. This can be filled so that it becomes even. And there can be a lot of construction waste which are purposely used for landfilling in some areas where you want the land to be filled to make it at a particular height. Sometimes for construction activities and all, you need to make the land a little more higher than the existing level. So those areas can be carefully selected, and some construction waste which is not hazardous. Okay, at the same time, it will help to form a base can be filled specifically. So in that case, what you do is you will avoid any kind of chemical or hazardous waste. Okay. So it's not like all waste are dumped together. Okay. Sometimes when you categorize as hazardous waste, that won't be dumped or that won't be used for landfilling. That will be treated separately. Okay. So something more you can add to this one? Yes, please. Any other thoughts from the class? Nilukapara, any other thoughts on this one? Okay, you can refer to it. So one method of solid waste disposal is landfilling. You have its advantages and disadvantages. You can just look into it. What are the advantages of this and what are the negative points? Then you will have a little more different kind of thoughts. You can look into it. We move to one of the important things which are happening right now. But the best method with which you can dispose solid waste is incineration. So, incineration or കത്തിച്ച് കളയുക, ഇല്ലേ? You have different types of incinerators. Okay, I thought one question: which country has got the largest incinerator or largest number of incinerators? So the largest incinerator is in Pennsylvania, a Delaware Valley Resource Recovery Facility in In Massachusetts. Pennsylvania, Yeah, USA. yes. Okay, what is the capacity of that? And something more I was Albin was adding towards late. What I didn't hear that. Only Pennsylvania thing I heard actually. After that, you were telling something. What was that?
Hmm? പറയൂ എല്ലാവരും പറയൂ. പ്രണവ്, ഗോഡ്സൺ, Ashwin, Aisha. I want inputs from all of you. What is the process of incineration? This is just the one in Pennsylvania. Oh, wonderful. That is actually 4,000 tons in a day. Okay, 4,000 tons in a day. That is actually the capacity of the largest incinerator which is there in the United States of America, in Pennsylvania, is it not? Okay. What about Japan? Incinerators in Japan. Japan is a country where the solid waste disposal is mostly dependent on incinerators. There are a lot of incinerators in Japan. Can you just have an overview of incinerators in Japan and how effective they are doing, they are functioning? So actually, due to limited landfill space, they have 70% of its municipal waste are done by incinerating. 70% of Waste are incinerated there. in Japan. Yes, sir. Okay, 70% of the waste are incinerated. And there are a lot of incinerators in Japan, which is beautifully managed. Okay. So, what is the criteria with which a country may promote incineration or country may not promote incineration? Japan is a country where it promotes incineration. 70% of the waste are incinerated. I agree. But what can be a criteria with which a country can be promoting incineration or country cannot be promoting incineration? Suppose is it advisable in a state like Kerala to have incinerators, or do we have incinerators in Kerala? There are in Japan. It is wonderfully managed. All the solid waste are wonderfully managed by incinerators. Can we emulate that model in our state of Kerala, or is there will there be any constraint? നോക്കൂ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യും കുറച്ച് ഇൻപുട്സ് വരട്ടെ ഇൻസിനറേറ്ററിൽ So I have found one Shaktantapuran bio-waste treatment plant in Thrissur. They are using incinerator over there. how many? One I have found one that it's in Shaktantapuran bio-waste treatment plant. It's in Okay, Thrissur, and it is established in May 2013, 2013, and okay, it's a Kerala's first bio-waste facility utilizing organic waste converter and an incinerator. okay. It's completely incinerator, or is it actually a mixed plant? It's a Which one? mixed plant, sir. It's a mixed Mixed plant. plant. Yes. Okay. So they have got incinerator also. That means they will be segregating the waste, and some will be going to incinerator, and some will be going to some other thing. Is it not? Okay. What And about? then Medail incinerator, sir. It's in Kochi. Okay, Medai. Okay. So is it huge? What is the capacity of that? Those incinerators. So we found incinerators in two places in Kerala. I don't think we have it in Kollam district. Maybe small incinerators are there, but not a huge incinerator which can be used for a common facility. That may not be there.
Household incinerators are there. People who incinerators, which can be, installed in individual houses. Small incinerators are there, used by many houses. But I don't think we have a huge common incinerator in Kollam. Okay, let me ask through the other question, which you can just think and answer that. Like, see, internationally, as I told, Japan has got a lot of incinerators. Why can't we emulate that model in our Kerala? What are the constraints where you can just treat? Because no, solid waste treatment is actually a biggest concern right now. You don't have a solution. ഇപ്പോഴും എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആൾക്കാർ കുന്നുകൂടിയിടുന്നു. ഈ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി. എവിടെയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ, എസ്പെഷ്യലി കൊല്ലത്ത് ഒരു വലിയ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കുറേ കേസും വഴക്കും പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. എവിടെയാണെന്ന് പറയാം? പറയാമോ? There was one big waste treatment plan. കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പ്ലാനാണ്, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ്. Can you say the reason and can you say where it is? കേട്ടില്ല അശ്വൻ? ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നമ്മുടെ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എവിടെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഒരു വലിയ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തത്? പക്ഷേ കുറച്ച് മിസ്മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഡംപ്ഡായി. ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി, പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. അങ്ങനെ അവസാനം അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രക്ഷോഭം നടത്തി അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് റൈറ്റ് നൗ. അതെവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറയാം? സർ, കുരിപ്പുഴയാണോ? കുരിപ്പുഴ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. Yeah, I found like Kuripura garbage treatment plant. എത്ര കപ്പാസിറ്റി? So അതിൻ്റെ കുറിച്ച് 1.04 lakh cubic meters of legacy waste that have been dormant for decades. Something like that. Okay, എന്തായിരുന്നു ആ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്? വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ വാസ് ദർ? വാട്ട് വാസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്? ഇൻസിനറേഷൻ ആയിരുന്നോ? ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നോ? പേഴ്സണലി, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസിലുണ്ടാക്കി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് only got a limited capacity. Maybe അവിടെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ 20-30% അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണ്? വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ മിക്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ്. സെഗ്രിഗേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രോപ്പർ സെഗ്രിഗേഷൻ.
ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ തന്ന് നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് അറിയാമല്ലോ. ഐ തിങ്ക് യു നോ ദാറ്റ് ക്യാൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But if that doesn't happen, this segregation doesn't happen, it is not easy for you to go and segregate all these waste. From household waste, there are different types of people. You know, people may not segregate this household waste. This will come together as a bunch. ഇത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളെ വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഈസി. എനിക്ക് when I was studying in IIT Madras, there was a proper system. അവിടെ അത്രയും എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. They used to come and they used to regularly segregate this waste, and അവിടെ ഒരു powdering mechanism ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay, somebody can search in the internet that the waste management facility in IIT Madras. Can you just search and find out? Waste treatment facility in IIT Madras. Maybe you'll have a YouTube video. 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 I'm not sure whether it is functioning. I'm telling about a story something like 20 years back. I don't know what exactly is the state of that facility over there, but there was proper segregation, proper disposal of solid waste. Because there it is, lot of people are staying inside. So a lot of, quarters are there. Almost all students are staying inside. Even the faculty members are staying. Everybody inside one campus. So there should be a proper system, and there was a proper system. Can you just find out? How solid waste for yeah. Okay, tell me the answer. Okay. You got some more details of that? Could you find a YouTube video? I think it was not there. Okay. We'll discuss about that later. Okay. Anyway, incineration is one of the best things. So I just want you to know, want you to tell me that what are the advantages or positives and what are the negatives of incineration? Ah. So there can be a lot of, air. It can create air pollution. That's what you're telling, no?
കുറച്ചുകൂടെ വരട്ടെ. ആൾക്കാരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ അശ്വിനും പാർത്ഥിവും പ്രണവൊക്കെ മാത്രമേ അനങ്ങുള്ളൂ, വേറെ ആരും അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. ഉം. ഇത് പറ്റി അനങ്ങാത്ത. So incineration can reduce the volume of waste, ആ so less waste end up in landfills. Incineration can be used to generate electricity or energy. Then it can also help in job creation and reduction of greenhouse gas emissions. ഓക്കെ. But the cons are air pollution, toxic ash is left behind, cost is expensive, etc. Exactly. One of the factors is actually the cost, because we want to set up a huge incinerator, incurs a lot of cost, and you need a lot of space actually. Okay, so I'll just sum it up. Actually, incineration is a simple waste treatment process that no, no, it is simply burning. So burning of the waste, by which you will reduce its volume or reduce its waste, and you will convert it into ash. Okay, and it you can produce energy out of it. Incineration can produce, heat energy which can be generated, is it not? Which can be used for purpose. So it can produce energy. That is one of the positive sides of incineration if you can use it. And normally, it is very simple. The waste is fed into an incinerator and it is heated to high temperature. The waste is oxidized, burnt in presence of oxygen, and the waste is converted into carbon dioxide and water. Normally, that's what's happening. See, there can be some of the non-combustible materials, like hazardous or something like glass or metals, that will remain as you know as part of the ash, is it not? Non-combustible materials like glass or metals remain as part of ash. Is it not? Then if you look at the uses, this is excellent. Incinerators are excellent to treat municipal solid waste, municipal sweepings, sewage sludge, okay, hazardous waste and medical waste. ഈ hazardous waste മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്തതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിനറേഷൻ, കത്തിച്ചു കളയുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻസിനറേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് you can recover energy for other uses. It is one thing which you have to tell. Definitely, as we discussed, there are a lot of pros and cons. Environmental effect is there because it creates air pollution, like it releases pollutants, a lot of pollutants like nitrogen oxide, or there can be a lot of dust, smoke, ash. There can be a lot of the dioxins and all these things which are toxic. But definitely, if you can control it in a proper manner, like huge shoots ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മേളിൽ എയറിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ definitely you can have a proper method of disposing the solid waste through incineration. And it also creates ash that can contain sometimes ഈ ash എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് ചില ടോക്സിൻസ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ okay, later on it can be used and further disposed in another manner. Ash, ഈ ചാരം ഉണ്ടല്ലോ, ചാരം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വോളിയം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ചാരം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു വോളിയം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ വോളിയം നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വോളിയം റിഡക്ഷൻ. അത് 100% മാറ്റുന്നില്ല. സോ യു ആർ ആക്ച്വലി reducing the volume into ash, and this ash is actually, it can pile up. It's not like small ഇതായിരിക്കും, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. See, something like you can reduce to 20% or 15%, അത്രയും കത്തിച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അഗെയിൻ ലേറ്റർ ഓൺ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി യൂസ്ഡ്. ആഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പലപ്പോഴും സിമെന്റിന്റെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് സർട്ടൻ
amount of ash. അല്ലേ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും later. Okay. And the incineration releases, as you say, greenhouse gases release ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് maybe in a broader sense നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻസിനറേഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ people can have say that it can cause something like a climate change ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എമിഷൻ കൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. But anyway, to control solid waste, this is one of the best options which we have. And definitely it is expensive, and you know, ഈ റീസൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചിൽഡ്രൻ. Okay, so these are things which you have to know about incineration. Okay. I think the rest we will discuss in the next class. I have a meeting also right now. Okay. അപ്പോൾ എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് വരാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോക്കിക്കൊണ്ട് വരാം. വാട്ട് ആർ അതർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സോൾവ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിൽ ഡിസ്കസ് on that. Okay, thank you all. Thank you so much for joining. Parthif, you can send me that in notes. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.